Hey folks, and welcome back to the channel. So today I'm taking a look at the Warnings behind the scenes video for the P-Now collaboration track they did, Tu Corazon. On October 1st of last year, I featured a video on this channel called Meeting a Producer Team in LA for the Warning. That team was P-Now. And as a matter of fact, at the time, I speculated that maybe they were shopping for a producer for Queen of the Murder Scene, because that was sort of happening around the same time, I believe. But we might learn something to the contrary as we watch this video, because I couldn't help but notice that was the exact same day that they laid down their vocals for this song. And it actually wasn't 2017, which was the number that I heard a lot of people say. It was January of 2018. So I'm going to put that video in the cards, probably on the end screen too, so you can take a look at that. That was Rudy's cell phone getting the video, and it's just fascinating. But yes, this is the exact same day, so I'm looking forward to checking this out. So if you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. And keep on loving. Hey, this is the warning. Go and keep on loving. Hey, this is the warning. P-Now es una banda que es Nick Littlemore y Pete Mays, y ambos son parte también de Empire of the Sun. Cuando empiezo yo a trabajar con The Warning, le hablo a Pete y a Nick para que reciban a Alejandra, Paulina, Daniela a una experiencia de escribir, y es la primera vez que se juntaban en un... Okay, that is pretty significant, as a matter of fact, because by this time P-Now was a well-known name that had worked with Elton John. First time they ever worked together in their studio with other people. That's kind of a milestone for a group of this stature. And it turns out it was a songwriting experience too. That's very interesting. Estudio a escribir fuera de ellas solas. La verdad, esto ha sido como una combinación de ideas entre la gente de P-Now, entre las chicas de Warning, Rudy. Todos como que fuimos rebotando ideas. Wow. Y al final como que mi trabajo fue como que aterrizar todo, algo que funcionara. Queríamos que se sintiera la vibra latina. Creo que la canción, creo que los de P-Now pensaban mucho en eso, que sintiera como que una onda más latina, más en México. Y creo que Valentino tiene los colores, creo que tiene la esencia, creo que tiene la vida que se buscaba. Okay, wait, so let me just make sure I understand that. It sounds like P-Now is the pronunciation they're going with, so I'm going to start calling them P-Now instead of P-Now. P-Now, all right. And what was the name of that? Barrio Antiguo. Hold on a second while I look that up. That's a neighborhood in Monterrey, for those of you who didn't know. Okay, that's great to know. So it sounds like they collabed heavily on the video. Una onda más latina, más en México. Y creo que Valentino tiene los colores, creo que tiene la esencia, creo que tiene la vida que se buscaba. Y nosotros lo que hicimos fue acentuarlo con estos pequeños toques surreales. Cool. Video effects. Well, that's pretty bright. Ellos en cuestión son como un colectivo, como un ejército de amor, así le estamos llamando. Entonces se mueven como colectivo, más como criaturas que algo independiente. Entonces realmente de ahí nació la idea de que como un ejército, que todos son el mismo colectivo, moviéndose al mismo ritmo. La canción es muy diferente a todo lo que hacen The Warning, pero está increíble, la verdad, está súper bailable y esperemos todo el mundo la baile. So I picked up on that subconsciously, I think, while watching this video, that they were all working in very close unison. Like not just choreography, but like one unit. ¿Puedes poner tu mano al frente, por favor? Tu mano derecha.
No, tu mano derecha. No, bien derecha tu mano. Sí, bien derecha la mano. Ah, okay. Es que mira, si pongo el jack de diamantes aquí, con tu otra mano necesito que la cubras. Y la magia pasa cuando el jack de diamantes de tus manos salta la mía. Pero la carta firmada aparece adentro de tus manos. Ábrelas. Una locura y en el mejor sentido de Magic. la palabra. Honestamente está bien divertido, pero también era algo que no estábamos acostumbrados a hacer nosotros, de que rock and roll y yo sé que... Yeah, Pero right. buena vibra. Súper loco. O sea, Nick estaba, me acuerdo que Pete estaba en la computadora haciendo tipo los Los beats. beats. Ujú. Y I'm just going to look at this scene for a moment. Now, in clear video, Nick agarraba libros y abría páginas y decía... Sí, tenía una pared de viniles en como el estudio en el que estábamos y me acuerdo nada más sacaba un Look at all vinil, the agarraba una keyboards. palabra random del vinil y empezaba a gritar la palabra y empezábamos a hacer como frases alrededor de cualquier Oh, frase wow. que haya agarrado el vinil. O sea, fue una experiencia tan loca. En nuestra vida hemos tenido una sesión igual que esa. Claro. O sea, fue una experiencia okay, I'm going to have to watch that again. It sounds like they were pulling albums, finding something on the album they pulled, and then working with that. So, very spontaneous way of creating. Pero Pura buena vibra. súper loco. O sea, Nick estaba, me acuerdo que Pete estaba en la computadora. Pete's haciendo making tipo los- beats. tipo los By the beats. way, see those Y keyboard Nick racks over there? They're exactly the same as commercial shoe racks. So if you walk into a shoe store in a mall, that's what they sit on. And they're perfect for keyboards. agarraba libros y abría páginas. So y Nick is opening up books and records and other things that they have around the studio. Sí, tenía una pared de viniles en como el estudio en el que estábamos y me acuerdo nada más sacaba un vinil, agarraba una palabra random Find a word and start shouting the word. This is why I wanted to go over this again slowly. This is remarkable. del vinil y empezaba a gritar la palabra y empezábamos a hacer como frases alrededor de Okay, associate. Here we have the word darkness breaking. No, that's two words. I don't know. But yeah, something like that. cualquier frase que haya agarrado el vinil. O sea, fue una experiencia tan loca. En nuestra vida hemos tenido una sesión igual que esa. Claro. O sea, fue una experiencia única, fue nuestra primera, pero estuvo muy interesante. Probably a good way to break writer's block as well. Y más que nada, era una canción en donde estábamos tan fuera de nuestra zona de confort y no pensaba, o sea, fue una experiencia en donde crecimos como músicos y conectamos con las personas, pero no era una canción que nosotras pensábamos que iba a salir en ningún punto. Entonces, justo cuando esta oportunidad salió, fue una sorpresa muy, muy bonita, porque fue para nosotros tiene como un valor sentimental muy, muy grande, que fue la primera vez que estábamos componiendo con otras personas. Wow. Y se escucha la inocencia en esa... So this is their very first writing collaboration with anybody. That is a significant milestone as well. This is cool. We're learning a lot. Esa canción, tenemos las voces, estábamos bien En nuestras chiquitas. voces y en lo que decimos. Exacto. Sí. Sí. Es una canción que nos da bastante nostalgia, honestamente. We're Over about to 8 get into years. these suits and act out the lives of Nick and Peter from Panau. The room's set. There's lasers, smoke machines, Man. an amazing camera on a dolly, and people all dressed in red and the craziest outfits you've ever seen. It's going to be full on. Nos buscaron de parte de Jumex para hacer una canción para su comercial del mundial. Igual nosotros, bueno, yo pensando en nuestro catálogo de música que tenemos y lo que hacemos, dije, no sé si nada encaja con el mundial, pero obviamente es una oportunidad muy grande que nos encanta ser parte, sobre todo para representar a nuestro país en el mundial con una marca tan increíble como Jumex. Y justo pensé en las buenas vibras de esta canción como en canción de mundial y dije, ¿será que la podemos revisitar? Y la pusimos. Wow. A ver, So it was their idea. Hang on, 5:30. So they were actually contacted by Humex. Okay, I got you. See, they're throwing a lot at us, and I just want to make sure I absolutely understand what's going on here. Okay, so the Warning were contacted by Jumex. Su comercial del mundial. Igual nosotros, bueno, yo pensando en nuestro catálogo de música que And they could have picked any of their songs, it sounds like. tenemos y lo que hacemos, dije, no sé si nada encaja con el mundial, pero obviamente es una oportunidad muy grande. It's like, what can we do
since we don't really have a song that's ready, because you don't want a song about blood, for Mango Juice or what have you. So what can we possibly do that maybe is already out there but is perfect for this? And knowing that, I think they made a great choice. Wow, what an interesting thing to fall back to. So they must have enjoyed it at the time that they did it, and why wouldn't they? It's pretty catchy. Que nos encanta ser parte, sobre todo para representar a nuestro país en el mundial con una marca tan increíble como Jumex. Y justo pensé en las buenas vibras de esta canción como en canción de mundial y dije, ¿será que la podemos revisitar? Y la pusimos. And look at that. Easy go. Es una canción que celebra la juventud, que celebra la felicidad, y justo como Jumex nos contactó y de eso se trataba toda su campaña, fue una oportunidad muy linda de poder darle el espacio a esta canción para que así pudiera existir, porque no está nuestro género que nosotras tocamos, en el que nosotros nuestra música no se escucha así. Well, pero de eso se trata la música y de colaborar con otras personas. Fue la primera vez que estamos colaborando con otras personas y qué bonito poder hacerlo con Pete y con Nick y que vaya a salir de esta manera celebrando esta como energía de nuestro país. Y qué bonito que sí se pudo aprovechar la canción porque pues, está muy linda la rola. No es algo que nosotros hubiéramos sacado en nuestro catálogo, pero qué bonito que pueda tener esa vida y ese momento con este evento tan importante. Yo creo que para todos significa mucho también poder sacar esta canción. Yo creo que nunca nos imaginamos que la íbamos a poder sacar, porque pues fue un experimento que hicimos cuando estábamos muy chiquitas. Yo tenía 13, 14 años, no me acuerdo bien, cuando hicimos esto, y la verdad que yo me acuerdo haber estado en ese cuarto y yo estaba en shock, no sabía ni qué hacer. Creo que lo más tiempo que he tocado seguido, estuve tocando en el bajo como 4 o 5 horas seguidas, me dolían los dedos, estábamos en loop tocando de que cualquier cosa, y luego Nick era de que no, cámbiale, que se escucha así, yo, ok, o sea, yo no sabía ni qué estaba haciendo. The rest will follow. Open your heart. The rest will follow. I remember that. Open your heart. That's awesome. Esa lyric no se quedó. Pero sí me acuerdo cómo bailaba Nick. Okay, Peter, that's Nick, okay. Claro. Es que, qué loco. Que nada, hace mucho que no lo veo, está altísimo. Pero los queremos muchísimo. La verdad, fue la primera vez que estábamos componiendo con otras personas. Entonces entraba a un cuarto y que esa haya sido la vibra cuando nosotros estamos muy acostumbradas era sentarnos en el piano, estar las tres como... Right. No, aparte fue nuestra primera experiencia creando y hablando en inglés para componer. O sea, de todas partes era como... Entonces, entrar a este cuarto y ver a Nick estar gritando y brincando y tipo, como que tratando de sacar buena vibra de todos para que eso se quedara bien plasmado en la canción. Fue como un proceso súper especial que la verdad nunca lo he vuelto a vivir de demasiado en ellos. Fue a moment in time and in history, y qué bonito que ahora tiene esta vida en este release. Awesome. Esperamos que les guste muchísimo la canción y el video. Se hizo con muchísimo amor desde el 2018, así que vayan a disfrutar. That is so cool. So the whole reason this song came out was because the Warning said, hey, we did this song way back. What about that? So it would have come to a surprise to Panau as well. Which kind of tickles me. I don't know why. I mean, the Warning are doing promotions. I mean, they've been working with Pepsi Black for a while now. And so Jumex makes perfect sense to get involved with. I'm sure there are other brands that they're getting involved with. And that makes sense. That's a great way to promote the band, as well as maybe earn a little money on the side. Why not? But really, I think one of the biggest things about it is a much bigger audience can see you than on a normal day. So I think the song was a smashing success. I know it doesn't sound like your typical Warning rock band sound, but it is such a joyful song that it was clear to me listening to it, even though it was a different genre, that it came from them. They have so much music inside them, and we've only still sampled a sliver of what they are capable of. I think we are going to be surprised a lot by these three over the course of their career. I can't wait, It's great being on this ride with them, frankly. They keep coming up with interesting things that you wouldn't expect.
So yes, recorded in Barrio Antiguo, a neighborhood in Monterrey. Okay, apparently a very colorful neighborhood. Perhaps it's an artistic community, something like that. I still think that parlor where they're doing the card trick with Pau doing all of this looks a lot like the same room that they used as the tattoo parlor in Kerosene's opening scene. I don't know if it is. Maybe it's just very similar, but I mean, it's got that same kind of dark yellow walls and the mirrors on the wall, although maybe they're a different, the landscape instead of portrait, that sort of. But other than that, it looks pretty similar. So if anybody has any intel on that, let me know about that. But what a cool story. And it does make me wonder, what else is out there that they did? Who knows? But this was actually a very significant thing. It was significant for them in their lives. They're writing together with people for the very first time. It's a totally different genre. They've got this live wire in Nick, apparently. The guy running around pulling things off the shelves and screaming words and saying, associate, start making phrase work and jumping up and down to keep up the spirits of everybody, which I don't imagine would have been that hard, but that's awesome. That's awesome. So they got a great result. I'm glad the song came out. All right, folks, why don't you let me know what you thought of this? And if you've got any other thoughts on things we saw in the video that I didn't cover, by all means, leave that below. If you have other suggestions, leave those as well. Don't forget to check out the video that I was able to take a look at last year of them on the same day from Rudy's perspective. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.